Disasters por la munición podrida de Kim. Las tropas rusas son golpeadas por sus propios suministros. Sucede cuando una superpotencia nuclear, temida durante décadas por su poder militar, se ve obligada a mendigar municiones defectuosas de uno de los regímenes más aislados del planeta. Imagina esto: soldados rusos en las líneas del frente, preparados para disparar artillería contra posiciones ucranianas. Cargan los proyectiles, apuntan sus cañones. Y entonces, en lugar de un ataque devastador, escuchan un clic, silencio, o peor aún, una explosión prematura que mata a sus propios camaradas. Esto no es ficción. Es la realidad humillante que enfrenta el ejército ruso hoy en día. Durante generaciones, el mundo tembló ante la maquinaria militar rusa. Sus tanques, sus misiles, su infinito arsenal. Pero ahora, es mito se está desmoronando ante nuestros ojos. Y la señal más reveladora de esta caída no proviene de los campos de batalla ucranianos, sino de los contenedores oxidados que llegan desde Corea del Norte llenos de municiones podridas, que tienen más probabilidades de explotar en manos rusas que en territorio enemigo. La pregunta no es solo cómo llega Rusia a este punto desesperado. La pregunta es: ¿qué revela esto sobre el verdadero estado del poder ruso en el mundo actual? Hoy descubrimos cómo Kim Jong-un puede haber engañado a Vladimir Putin con el peor acuerdo de armas de la historia moderna. ¿Y por qué esto podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania? Si quieres ver más videos como este, asegúrate de dar like, subscribir y activar las notifications. Realmente ayuda a que el canal crezca. La caída de Putin, de líder mundial a paria internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra con muy pocos aliados tras su catastrófica invasión de Ucrania. Una decisión que lo aísla él y a su nación de gran parte de la comunidad internacional, incluso los escasos amigos que Putin on puede llamar como el dictador norcoreano Kim Jong-un, están demostrándose bastante poco confiables. Informes recientes revelan que Kim podría haber jugado con Putin, suministrando a la máquina de guerra del Kremlin municiones antiguas, obsoletas y deterioradas que han comenzado a fallar contra las propias tropas rusas en las líneas del frente. Son más malas noticias para Putin y una señal de cuán bajo ha quedado Rusia en la comunidad global, viéndose obligada a recurrir a medidas tan desesperadas solo para mantener este conflicto condenado. Y delicador, antes de que comenzara la guerra, Rusia quizás no era la nación más popular del planeta, pero al menos tenía una fuerte influencia en todo el mundo. Y Putin podía contar con lazos relativamente sólidos con diversas naciones y líderes. Luego cometió el error de su vida, invadir Ucrania y poner en su contra a gran parte de la comunidad internacional en el proceso. El aislamiento, cuando el mundo le dio la espalda. Docenas de países han condenado desde entonces la invasión rusa y la ocupación ilegal de territorios ucranianos, muchos denunciando los crímenes de guerra del Kremlin, y gran parte del mundo occidental en particular castigando a Rusia con oleada tras oleada de sanciones económicas. Numerosas naciones también cortaron efectivamente los lazos que tenían con Moscú, cancelando acuerdos comerciales y demás. Sin embargo, algunas naciones se mantuvieron al lado de Rusia durante la guerra. No es un número grande. De hecho el mundo tuvo una visión precisa de cuán poco se había vuelto el círculo de amigos de Putin en febrero de 2023 cuando una resolución de las Naciones Unidas pidió el fin de la guerra en Ucrania y exigió la retirada inmediata de Rusia del país. Casi todos los países votaron a favor de la resolución, con solo Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte,
Mali, Nicaragua y Eritrea votando en contra. Incluso países que alguna vez fueron relativamente cercanos a Rusia, como algunas naciones de Asia Central que han dependido durante años de sus vínculos con Moscú. Para sobrevivir, han comenzado a dar la espalda. Otras han seguido invirtiendo en recursos rusos como China y India, que se han convertido en los dos mayores compradores de petróleo ruso en los últimos tiempos. Pero muy pocos han estado dispuestos a proporcionar asistencia militar real a las fuerzas del Kremlin sobre el terreno. Corea del Norte. El aliado poco probable Corea del Norte es la excepción. Ha sido vocal y franca en su apoyo diplomático a Rusia incluso antes de la invasión de 2022, convirtiéndose en una de las pocas naciones del mundo en reconocer oficialmente que Crimea pertenece a Rusia en 2017. Varios meses después del inicio de la guerra Corea del Norte también reconoció las llamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, ambos territorios ucranianos como estados independientes bajo Rusia, lo que lleva a Ucrania a cortar relaciones diplomáticas con Pyongyang. Luego, Corea del Norte comenzó a elevar su apoyo en más lejos, progresando de meras palabras y mensajes de apoyo, entregas completas de armas y despliegues de tropas. Ha enviado de todo desde buses autopropulsados M1989 Coxswain y sistemas de lanzacohetes múltiples M1991 hasta miles de soldados norcoreanos, incluidas unidades de fuerzas especiales especialistas en desminado y trabajadores de construcción, para ayudar a reconstruir infraestructura en la región de Kursk después de que las tropas ucranianas ocuparon brevemente partes del área. En resumen, Corea del Norte ha sido uno de los aliados más activos de Rusia durante el conflicto hasta ahora, y algunas de sus contribuciones más importantes han llegado en forma de municiones. La importancia crítica de las municiones. Ningún país puede librar una guerra exitosamente sin municiones, incluso con los tanques más fuertes, los aviones de combate más sofisticados, las brigadas más grandes y el equipo más avanzado. Cada ejército necesita este suministro más esencial. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de ofensivas enteras que se desmoronaron porque las tropas en el frente simplemente no tenían municiones en cantidades suficientes para sobrevivir. Las municiones han sido de particular importancia en este conflicto, ya que Rusia ha confiado en el poder del desgaste como una forma de debilitar las líneas defensivas de Ucrania. Ha bombardeado repetidamente a su oponente con innumerables enjambres de drones, bombardeos, ataques de artillería y asaltos en el frente, gastando enormes cantidades de municiones día tras día para causar el mayor daño posible. Y Pyongyang ha jugado un papel enorme en eso. De hecho siguen estimations de expertos de Corea del Sur. Corea del Norte ha enviado más de 13,000 contenedores que contienen municiones a Rusia durante un periodo de años desde mediados de 2022 hasta mediados de 2024, lo que equivaldría alrededor de 6.1 millones de proyectiles de artillería de 150 mm. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Corea del Sur comentó en ese momento: para prepararse para una guerra prolongada en Ucrania, Rusia se ha movido para formalizar Corea del Norte como una base de suministro de armas y municiones. El suministro se agota, una tendencia alarmante. Sin embargo, cifras más recientes cuentan una historia ligeramente diferente. Según Vadim Skibitsky, subdirector de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, Corea del Norte ha suministrado alrededor de 6.5 millones de proyectiles de artillería a Rusia desde 2023. Pero los suministros están comenzando a disminuir drásticamente. Hablando con Reuters,
El subdirector segolo q la cantidad de municiones no coreanas que ingresan a Rusia en 2005 ha disminuido en alrededor del 50% en comparación con lo que fue en 2024. Agrega que ni siquiera hubo un solo envío registrado en todo el mes de septiembre. Y aunque algunas entregas se reanudaron en octubre, los números generales son mucho más bajos que en el pasado. Hay varias explicaciones posibles para esto, pero dos razones se destacan como los más probables. Primera razón, los sonolas salvación. Primero, Corea del Norte simplemente se está quedando sin municiones para enviar. En 2020 se informó que el país tenía vastas reservas de proyectiles de calibre soviético y otros suministros, por lo que tuvo pocos problemas para enviar grandes envíos a Rusia con el fin de ayudar a impulsar su esfuerzo de guerra en Ucrania. También hubo informes de numerosas fábricas militares norcoreanas operando repentinamente a máxima capacidad para fabricar más municiones para los puertos del Kremlin. Poco a poco, sin embargo, esas reservas se han agotado. Y no es sorprendente, ya que Rusia ha dependido tanto de su estrategia de fuerza bruta en un intento de desgastar las defensas de Ucrania en todas las líneas del frente y más allá. A finales de 2022, por ejemplo, Rusia estaba disparando un promedio de 20,000 proyectiles de artillería por día. Y Moscow supuestamente estableció un objetivo de lanza alrededor de 5.5 millones cada para darles la mayor oportunidad de ganar la guerra. Este tipo de números simplemente no son sostenibles. Incluso para un país del tamaño de Rusia que durante mucho tiempo se ha clasificado como una de las superpotencias militares más poderosas del planeta. De hecho, las estadísticas también muestran que Rusia solo puede fabricar alrededor de 3 millones de proyectiles cada año. Por lo tanto, se vio efectivamente obligado a recurrir a Corea del Norte para tener alguna esperanza de acercarse a su objetivo de 5.5 millones. Durante un tiempo, Pyongyang pudo satisfacer las necesidades de Moscú. Pero cuanto más dura la guerra, más difícil se vuelve mantener esas líneas de suministro. Segunda razón, nuevas prioridades en Pyongyang. La segunda razón por la que las entregas de municiones de Corea del Norte a Rusia pueden estar en declive podría ser porque Pyongyang simplemente tiene otros asuntos más urgentes en los que concentrarse. No hace mucho el ejército de Corea del Norte presentó su último y supuestamente más grande misil balístico intercontinental el Wazon 19 que se dice que es capaz de viajar hasta 15,000 kilómetros y golpea cualquier ubicación dentro de Estados Unidos. El país también ha estado llevando a cabo múltiples pruebas de misiles en los últimos tiempos, mientras persigue activamente numerosos proyectos de investigación y desarrollo militar. Skibitsky reveló a Reuters, por ejemplo, que Corea del Norte ha estado trabajando recientemente en expandir sus capacidades de producción de drones. Y de hecho ha comenzado la producción en masa de dos tipos diferentes de drones. Drones FPV de corto alcance y drones de ataque de mediano alcance más grandes. Por lo tanto, puede que fabricar y enviar más proyectiles a Rusia haya bajado lentamente en la lista de prioridades de Pyongyang. A pesar de toda la fanfarronería y bravuconería de Kim, Corea del Norte no es una nación grande o rica, y no tiene los mismos tipos de recursos que una gran potencia mundial. Tiene que asignar sus recursos cuidadosamente, y los líderes militares del país pueden ser que simplemente necesitan concentrar más de su fuerza laboral en otras tareas. El impacto devastador en Rusia, de cualquier manera, si el razonamiento detrás de esto, el resultado final es el mismo. Rusia está recibiendo cada vez menos municiones norcoreanas.
Why eso es un gran problema en lo que respecta al Kremlin? Porque si Rusia quiere alguna esperanza de ganar esta guerra, de necesita cantidades masivas de munitions. Why no puede fabricar suficientes por sí sola? Entonces, si los envíos de Pyongyang continúan secundos, el Kremlin se quedará rápidamente sin opciones. Ya que no tiene otros aliados que hayan mostrado el mismo tipo de disposición para apoyarlo como lo ha hecho Corea del Norte. Eso, a su vez, significará menos suministros de munitions llegando a posiciones importantes a lo largo de las líneas del frente. Los equipos de artillería y las brigadas mecanizadas ya no tendrán las munitions que necesitan para mantener sus ataques contra posiciones ucranianas. Y los comandantes del Kremlin tendrán que reescribir sus planes tácticos. Teniendo en cuenta estos nuevos déficits de munitions quizzes reduciendo la frecuencia o intensidad de algunas de sus ofensivas o aflojando en ciertas áreas para dedicar más de sus munitions restantes a las ubicaciones estratégicas más importantes. Esto podría abrir nuevas oportunidades para que Ucrania lance contraofensivas o se reagrupe, reabastezca y fortifique sus líneas defensivas, o incluso recupera parcelas perdidas de tierra en ciertas regiones donde se ve que las munitions rusas se están agotando. En resumen, esta disminución en el suministro probablemente será un golpe paralizante para la máquina de guerra del Kremlin. La crisis de calidad, munitions defectuosas, no es solo un problema con la cantidad de munitions norcoreanas, sino también con su calidad. Según informes de inteligencia ucranianos, casi la mitad de los proyectiles suministrados por Corea del Norte a Rusia son tan viejos y poco confiables que Rusia tiene que renovarlos en sus propias instalaciones en lugar de enviarlos directamente a las líneas del frente. Eso no es lo que Rusia quiere. Idealmente, los comandantes del Kremlin quieren recibir envíos de Pyongyang y enviarlos directamente a ubicaciones clave en el frente, listos para ser lanzados contra fortalezas enemigas y posiciones defensivas sin demora. En cambio, cada vez que un nuevo lote de munitions ingresa al país desde Corea del Norte, equipos de trabajadores esencialmente tienen que realizar controles de calidad, verificando si los proyectiles están incluso en un estado utilizable. Y muchos de ellos luego tienen que ser desviados a las propias instalaciones militares de Rusia, para asuntos mayores antes de finalmente llegar al frente. Entonces, no solo Rusia tiene que gastar dinero para comprar estos proyectiles en primer lugar, sino que también tiene que usar más de su tiempo, dinero y recursos para asegurarse de que estén listos para despliegar. Además, muchos de los proyectiles que se consideran lo suficientemente buenos para ir directamente a las líneas del frente terminan siendo dados inútiles. Como señaló el analista político ucraniano Elena Gusenova en un informe de 2024. Rusia se encuentra con problemas con el aumento de la producción nacional de armas y munitions, como escasez de mano de obra calificada. Por ejemplo, el vagonzivd, un producto de tanques, contrató a 250 convictos de una prisión chicana para su laboral. Además, Rusia usa bastantes munitions de sus aliados, particularmente Bielorrusia, Irán y Corea del Norte. Según los informes, Corea del Norte puede haber enviado el equivalente de orden de 3 millones de proyectiles de artillería de 150 mm desde agosto del año pasado, y sus fábricas están operando a plena capacidad. Al mismo tiempo, funcionarios de defensa ucranianos informan que alrededor del 50% de los proyectiles enviados a Rusia desde Corea del Norte están defectuosos. Trabajadores ocupan posiciones en empresas alrededor de la zona económica especial de Alabuga en Tatarstan,
Cuistant Rusia fabrica and gran percentage de los drones que utiliza para atacar a Ucrania. Como se reveló en una publicación reciente de Telegram, de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Para fines de 2025, el Estado agresor de la Federación Rusa planeó traer aproximadamente 12,000 trabajadores norcoreanos para trabajar en las empresas de la zona económica separada de Alabuga en Tatarstan. Es en Alabuga donde se fabrican drones de largo alcance del tipo Shakejaran, con los que el ejército ruso lleva cabo ataques terroristas contra la infraestructura civil de Ucrania. Para discutir los detalles de la venta de mano de obra a fines de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia celebra una reunión entre funcionarios del gobierno local y representantes de la compañía norcoreana Hain Technology Trade Company, responsable de la búsqueda y selección de trabajadores coreanos. Los moscovitas prometieron pagar a los trabajadores importados aproximadamente $2.50 por hora de trabajo, y los turnos para los trabajadores duraron al menos 12 horas. Tales medidas indican una cooperación estratégica cada vez más profunda entre las dos dictaduras para continuar la guerra agresiva contra Ucrania.